By the causeless mercy of Sri Guran Goram, we have come to this most supremely pure, transcendental holy place, the house of Nilambar Chakravati. Причина милости Шри Гуру Гауранги, мы с вами прибыли в это удивительное чистое место, дом Ниламбара Чакравати. That is, especially, it is the Swarup of love itself. Atyanta pragara mamata yukta lokik sadbandhu vat sambandha. That means, Atyanta pragara mamata, excessively condensed possessiveness. Основа нашего баджана, основа нити севы, это логик садбанда ватсамбанда. И это основа на самом деле собой любви, очень такое сгущенное чувство мамы, сгущенное чувство принадлежности. With whom do you have excessive, profuse possessiveness? Your own family. А с кем у нас очень глубокая связь, глубокое чувство обладания? С нашей семьей. And then your extended family, your village. А затем с продолжением вашей семьи, с вашей деревни, с людьми, с которыми вы выросли. So, it is the Swarup of brain, Atyanta Pragar Mamata Yukta Lokik. Lokik means of this world. Sadbandhu, what? Like a bosom friend or relative, Sambandha relationship. So the relationship which is like a family relationship of this world, which is united with, imbued with excessive feelings of possessiveness. That is the nature of praying. И это природа премы. Логика означает этого мира, а садбанду означает как очень близкий, лучший друг. А вот самбанда, вот это очень глубокая связь, очень глубокая привязанность. So those who are fortunate to have such a close relation with Sri Guru, then by his blessings we develop a natural relation with Mahaprabhu. And from that natural relation with Mahaprabhu, then natural Lokik Sarvandha Sambandha for Radha Krishna comes. This is the method. И метод таков, что нам нужно развить... И нам нужно развить, прежде всего, метод такого, что нам нужно развить такие отношения, такую тесную самбанду с нашим Гурудевом. И по милости Гурудева тогда мы сможем развить эти отношения с Радхой и Кришной. So by performing parikrama of the places of Mahaprabhu's family, then the samskars, the impressions of that natural relationship come. И также мы хотим развить такие отношения с членами семьи Махапрабху, чтобы у нас появились такие близкие, естественные отношения с ними. Oh, raise your hand if you came on this parikrama with a friend. Поднимите руку, если приехали на парикраму с другом. Okay. Felix, who's your friend you came with? Venu Krishna. What's Venu Krishna's mother's maiden name? You don't know. So that shows how deep the friendship is. Феликс приехал сюда с другом, Вену Кришна, но Феликс не знает, каково девичье имя мамы Вену Кришны. So this is why we always chant Sachinanda and Jai Sachinanda. Поэтому мы всегда поем Джай Сачинандана. Because if you're calling Nimai Pandits, but you're so close to him, closer than you are to Venu Krishna, you're so close to him that you know his mother's name. То есть You know his mother's name and his mother's parents as well, and their names. So how close is that? И насколько близки мы хотим развить отношения с Нимай Пандитом. То есть мы знаем имя мамы Нимай Пандита, мы знаем имя мамы Шачи, мы также хотим знать имя его бабушки, дедушки.
If you say Bhagavan, then you will not be so interested. But if you say, oh, Sachinanda, the daughter of Nilambar Chakravati, will accept you very close. Если вы скажете «О, Бхагаван», то Господь так на это не отреагирует. Но если вы скажете «О, Шачинандана», сын Шачи, дочери Ниламбара Чакраварти, Господь вас сразу примет с любовью. So there are two types of names, Aishwarya Nam and Madhurya Nam. Есть два типа имен, Айшварья Нам и Мадурья Нам. Aishwarya names for God are Bhagavan, Айшварья имена Господа, это такие как Бхагаван, Parameshwar, Парамешвара, Paramatma, Параматма, Jagannath, Lord of the universe. Джаганат, Господь Вселенной. But the sweet names are related to his Tadiya. Но сладкие имена связаны с Тадия Господа. So the element, one important element of Raganuga Bhakti is the Tadiya Sarvasva. So if you address someone in terms of their Tadiya, then this is Madhur, 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 sweet, sweet, sweet. Oh Sachinandan, oh Jagannath Sutra. И это очень важный элемент наших отношений, нашей самбанды, Тадия Сарвасва, что мы называем Господа тем именем, которое связано с теми, кто ему очень дорог. О, Шачи Сута. Here we've come to the Tadiya of the Tadiya, to the home of Nilambar Chakravati. This is the place of the father and mother of Sachimata. So this is Nimai Pandit's grandfather's house. А здесь мы прибыли в место прямо Тадия. Это дом дедушки и бабушки Махапрабху, Ниламбара Чакраварти. Did you remember when you were a child and you used to visit your grandparents? Very magical. Вы помните, как вы в детстве навещали ваших бабушек и дедушек? Это было очень волшебно. So this is a magical place for Nimai Pandit. Это волшебное место для Нимай Пандита. So, when our Sachinandan Gohari appeared in this world, his astrological chart was calculated by Nilambar Chakravati because he was a great scholar, great Brahmin, and great the astrologer, Jyotishi. И когда Махапрабху явился в этом мире, то его астрологическую карту составил Ниламбар Чакраварти, который был великим знатоком джьотиш астрологии. So some people say because he is the one who made Mahaprabhu's birth chart, therefore he is the incarnation of Garga Muni, because Garga Muni he was sent by Vasudev Maharaj to Gokul Mahavan, and secretly in the Goshala of Nanda Maharaj, Gargacharya made Sri Krishna's astrological birth chart. И некоторые считают, что поскольку Ниламбар Чакраварти составил натальную карту Махапрабху, значит, что в Кришна-лиле это Гарга Муни, который также составил натальную карту Кришны. So that is true, but Gargacharya, Garga Muni, is a Mathura-vasi. Это правда, но Гарга Муни, он Матура-васи, житель Матуры. So he is present in Nilambar Chakravati, but Nilambar Chakravati's Mool Swarup is Sumukha Gop. Sumukha Gop is because Sachimata is Mother Yashoda, so Mother Yashoda's father in Braj Lila is Sumukha Gop. И это правда, что доля Гарга Муни присутствует в Ниламбаре Чакраварти, но его мул Сварупа это Сумукха Гоп. В Кришна-лиле это отец мамы Яшоды. And Nilambar Chakravati's wife, that is the Nimai Pandit's very dear grandmother, her name is Shobha Devi. А жену Ниламбара Чакраварти, любимую бабушку Нимая Пандита, зовут Шобха Деви. And there used to be deities here of Shobha Devi and Nilambar Chakravati. Where did they go? И вот раньше были божества здесь, а теперь они внутри. Okay. So there, they've opened the curtains now. Nilambar Chakravati ki jai. On this side, Shobha Devi ki jai. So Shobha Devi is the incarnation of Krishna's maternal grandmother Patala Devi. А Шобха Деви это инкарнация бабушки Кришны по материнской линии Патала Деви. And Patala Devi's brother is named Gola Gop. Брата Патала Деви зовут Гола Гоп. And Gola Gop married Jutila. А он поженился на Джутиле. And they had a son Abhimanyu.
у них родился сын So Абхиманию. that means Abhimanyu is Krishna's uncle. И получается, что Абхиманию это дядя Krishna's the Кришны. nephew of Abhimanyu. Кришна племянник Абхиманию. So you know when there's a wedding, this is actually Sambandha, knowledge of relationships. Вот это и есть Самбанда Дьяна, который разбирается в этих во всех отношениях. When there's a wedding, then the bridegroom is all decorated beautifully and has to ride on a horse. На свадьбе жениха всегда очень красиво наряжают, и он должен ехать верхом на лошади. But he also has to have a page boy. Но у него должен быть такой мальчик-паж. And usually the nephew is selected as the page boy, and he's also decorated, and the little page boy also sits on the same horse. So when Radhika got married to Abhimanyu, Krishna was actually sitting on the horse. И на самом деле, да, и этот мальчик-паж очень красиво украшают, тоже садится на этой же лошади. И вот когда была свадьба Абхиманью и Радхики, то Кришна был вот этим мальчиком. Relations. Отношения. So, it's a wonderful thing. Nilambar Chakravati, by calculating the horoscope of Nimai, he calculated that his name should be Vishvambar Mishra. И рассчитав гороскоп Нимая Пандита, Ниламбар Чакраварти понял, что его имя должно быть Вишвамбар Мишра. So the Bhar comes from Brinda to nourish and support and maintain. Бхар означает и происходит от бридату, то есть поддерживать, питать. Это глагольный корень. So Vishvambar means that person who supports and nourishes the whole universe. Вишвамбар это тот, кто питает и поддерживает всю вселенную. So because Mahaprabhu nourishes everyone in the universe by distributing Krishna praying, his name is Vishvambar. И поскольку Нимай Пандит подпитывает, поддерживает всю вселенную Кришна Премой, его зовут Вишвамбар. So the whole family wanted to read, what does it say in our baby's chart? И всем было очень интересно, а что же говорится такого в астрологической карте нашего мальчика? And Nilambar Chakravati, with great pride, he announced to the whole family, oh, your child will be so beautiful, so attractive, he'll bring joy to everyone. И с огромной гордостью Ниламбар Чакраварти рассказал: о, ваш ребенок будет таким замечательным, он будет таким красивым, он будет обладать прекрасными качествами, он принесет всем радость. Он станет великим ученым, его слава распространится повсюду. Он будет всех вдохновлять на преданность. And Nilambar Chakravati could see in the chart that at the age of 24 he would take sannyas. But because the birth of a child is such a happy occasion, he kept that to himself and he didn't mention anything to anyone. He did not want to disturb anyone with that news. И Ниламбар Чакраварти увидел, что в возрасте 24 лет Махапрабху примет саньясу, но поскольку день рождения ребенка это такое радостное, счастливое событие, он не хотел никого расстраивать и беспокоить, поэтому он сохранил это в секрете. So, according to the astrological scriptures, there are 4 symptoms in the birth chart of an avatar of Bhagavan. Согласно астрологическим писаниям, есть 4 симптома в натальной карте признака Бхагавана. The first one is that the moon will be conjoined with the lagna in the same nakshatra. Первое, что Луна объединится в одной накшатре с Лагной. The second one is that both Saturn and Jupiter must aspect or join the lagna. У Сатурна и второе, что у Сатурна и Юпитера будет аспект в Лагне. Then the third symptom is that other than Saturn and Jupiter, only the Sun and the Moon can rule or occupy the lagna. Кроме Сатурна и Юпитера, только Луна, Moon and
и Юпитер могут быть в Лагне. If other grahas occupy the Lagna, Saturn or Jupiter should be placed in the houses ruled by those planets. Если другие планеты будут в Лагне, то Сатурн и Юпитер должны занимать, должны править этими планетами. And the fourth symptom is that the ruler of the ninth house will be placed in the fourth house from the sun. И правитель 9-го дома будет помещен в 4-й дом от Солнца. Or the ruler of the fourth house from the sun will be placed in the ninth house. Или правитель 4-го дома будет правителем 9-го дома. So according to astrological scriptures, if these four symptoms are in someone's chart, that is an avatar of Bhagavan. И если в гороскопе присутствуют вот эти 4 симптома, то это признак аватара Господа, Вишну Таттвы. So all the avatars, Kurma, Matsya, Varaha, Ramachandra, Buddha, Kalki, they all have these symptoms in their birth charts. И у всех аватаров Господа, Курмы, Маси и других есть все эти 4 признака в гороскопе. Now, someone may say, all right, then we may accept that Chaitanya Mahaprabhu, he has all of these four symptoms in his chart. So he may be an incarnation of Vishnu, but we don't accept that he's Krishna himself, Bhagavan Swayam. Someone may argue this. И кто-то может сказать, ну хорошо, мы принимаем, что у него есть эти 4 симптома, что он инкарнация Вишну, но нет доказательств, что он Сваям Бхагаван, Кришна. So then, one has to say, well, what is the symptom of Bhagavan? И можно спросить тогда, а что является симптомом Бхагавана? Aishwaryasya, samagrasya, viryasya, yasasasriya, jnana vairagyaschaiva, sanam bhagam itingana. Bhagavan is that person who has Aishwarya, all controlling capacity, viryasya, all shakti, all power, omnipotent, Aishwaryasya, viryasya, samagrasya, viryasya. Then Sri, all beauty, Yash, all fame, and Gyan and Vairagya, all knowledge and renunciation. That is the definition of Bhagavan. В определении Бхагавана дается 6 его великих проявлений Айшварии. Айшвария, возможность контролировать, Вирья, сила, Шактиман, Шри, вся красота, Яша, слава, Гьяна и Вайрагия. Все это является достоянием Бхагавана. But of these 6 qualities, one of them is Angi and the others are Angas. That means one is the main body and the others are just the limbs of that body. Но одно из этих 6 качеств является главным, Анги. Это означает, что это как тело, а остальные части — это части тела. So which quality of Bhagavan is the Angi, the root of all the others? И какая... Ask the question. Какое из этих достояний Бхагавана является Анги, является главным? Красота. Beauty is the main quality of God. Красота — главное качество Господа. So you can calculate the chart in 16 Vargas. Вы можете рассчитать эту карту в 16 варгах. And if the moon is ascendant in the Varga, in any of the Vargas, that is the main indication of beauty. И если Луна является восходящей вот в этих варгах, это главный указатель красоты. So this is the chart of the 16 Vargas of Sri Krishna, and we put a red circle around the moon in the ascendant, and you can see it's in the ascendant in all 16 Vargas, which means that Krishna has 3 beauty to the maximum amount. И вот в карте Махапрабху Луна является асцендентом во всех 16 варгах дробных картах. Это указывает на самую полную степень красоты. So, if your nose is crooked, or you have one eye like this, then
cannot have the moon in the ascendant in the Vargas. Если у вас там глаза косые или там нос кривой, то у вас не будет такого асцендента Луны в этих дробных картах. But it does not matter how beautiful you are. No one in the universe has this chart. Only Krishna has the moon in ascendant in 16 Vargas. It happened only once in a day of Lord Brahma, about 3,250 years ago when Krishna was born. So Krishna is the most beautiful, and he is the possessor of all three, and his chart proves it. Но не важно, насколько вы красивы, потому что только один раз, единственный раз в день Господа Брамы был такой прецедент. Только у Кришны, который родился более 3200 лет назад, вот этот асцендент Луны находится во всех 16 варгах. Это один такой единственный случай. But this characteristic happens in this day of Lord Brahma one more time. On the full moon day, in the month of Falgun, in the year 1486. That was the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So now let's look at the 16 Vargas of Chaitanya in all 16 Vargas. Но именно в этот день Господа Брамы такое случается дважды. В полнолуние месяца Фалгуна 1486 года, когда родился Чайтанья Махапрабху, то в его гороскопе также вот этот есть показатель лунного асцендента во всех 16 варгах. So that means two things. One, Chaitanya Mahaprabhu has all beauty. Это означает две вещи. Первое, что у Чайтаньи Махапрабху сосредоточена вся красота. And two, he's Krishna himself, because no one else has that characteristic. А второе, это он сам Шри Кришна, потому что никто другой такими характеристиками не обладает. So, in the chart of Sachinandan, all of his pastimes are there. В карте натальной Сачинандана указано, можно отследить все его лилы. You can see in his chart when he will begin his education, when his father will pass away, when his brother will take sannyas, when he will get married, when his first wife will pass away, when he will get married the second time, and then also when he will take sannyas. Everything is there, and so all the charts indicating this thing we have calculated and collected here. And so I have come here today to pray to Nilambar Chakravati to give us the blessing that very soon, that this year we'll print a new book only on the astrological chart of Chaitanya Mahaprabhu. В натальной карте Махапрабху можно отследить все важные вехи его жизни. Когда он начал свое образование, когда ушел его отец, когда брат Махапрабху принял саньясу, когда Нимайпати женился, когда его жена умерла, когда он женился во второй раз, принял саньясу. Все это есть в натальной карте Махапрабху. И здесь мы молимся Ниламбару Чакраварти, чтобы по милости опубликовать в этом году новую книгу, подробное описание натальной карты Махапрабху. And Sikhi Mahiti will do the design. My Indira will do the layout, yes? Yes. And who will translate it into Russian? Don't volunteer other people. You have to volunteer yourself. Who will translate into Russian? Yes? Who will translate into Italian? Yes. Who will translate into French? Yes? Who will translate into Spanish? Chingo, Charakanas. Okay, good. Very good. So we'll try to have it by the end of the year in all languages as well. But so, all of you are working on these projects, you should pray to Nilambar Chakravati, because actually this is all his work. И помолитесь все Ниламбару Чакраварти, потому что на самом деле это все его работа. Shri Shobha Devi ki jai, Nilambar Chakravati ki jai, Tadiya Sevita Vigraha, he served deity Madan Gopal ki jai, Sachinandan Gohai ki jai, Sachi Mata ki jai, Nilambar Kava ki jai, Gopur Premanande.
Rosa Chumalo, Mama, Mama,